Verse 43. Yeah. When an impure spirit comes out of a person. When this impure spirit comes out, Where is it coming from? Ubuya. Because that's here, the spirit is coming out. It goes through arid places. Thanks, my son. Moto ale papa watoje ukushisha watoje ukushisha ama imeleka moto lo ena mana wa hateya man Baba na mshumela umuntu ati baba yazi nyakuzwa nyakuzwisisa papa changu man watoje papa kana baba nyakuzwa the spirit of Jezebel. Oh ya Jezebel ada kuba umuntu seka ureka ni suntu lumuru atende la suntu mfundisi awa kala spisa Jezebel yesumo ya Jezebel bila kama kubutisha umongoza kelwa ntirisa mwana ka umetile nika kisa isia umetile ni ndenga buzo mwana kana mu ongomezare nini ngoba isize mu mezare spirit of Jezebel is so skillful moya ka Jezebel nje uno community kana mwana ka otoko melo ta kanchela di underwear Antana mo ngambele no mazutela ma underwear how can you just measure me and everything is ongomezara kanjani ka seko nje ku Aba onyo kwetaka la ntubili mu root iyabo ma mu root umutisa isi aka kena isiba phela bangabumuntu ndele to ngumfundisi yakubafundisa umbusazi uyangasi wena unsibi wena ungazi so sasa isi aka we wazi sazi yamo obo mimi tsheka ngimayini ba uboyi uyithetha phezulu bakuloyi thakathi bala when an impure spirit comes out of a person it goes through arid places seeking rest and does not find it. Bona this spirit is coming out somewhere from somewhere lo moya uphuma kwenye indawo looking for the rest place ufuna indawo yokuhlala it is coming where iphuma kwenye indawo looking for the rest ufuna indawo yokuhlala rest place indawo yokuhlala and that place it happens to be somebody here kanti leyo ndawo yokuhlala kwenza ukuthi ube omunye umuntu la look at your neighbor say neighbor I suspect you wawukari una le moya wa Jezebel akuzitshela umakhelwane ukuthi make ngiyakusola ingathi nje unomoya Jesus mucha happy tshele futhi hey yeah Dele que vai na moia bona moya this spirit in Benin does not mind to hide under his lo moya awumani nje ukusifihla ngaphansi kwesudu the reason why Bauchanchalim Musadi is because this spirit is so manipulative sizathu ukuthi bafanisa nowesifazane lo moya yingoba nje uyakwazi ukumanipulate abe musadi wakhona udwama ayepulukwane asanchanisent yazi owesifazane uyakwazi ukusukela epulukwane angakhiphanga ngisho nesente that is seductive spirit umoya wokukhohlisa Jezebel is so seductive uJezebel uyakhohlisa manipulative kanti uyamanipulate kunalibaruti babatshwereke moya wa Jezebel kunabefundisi abaphethe umoya kaJezebel moya wa Jezebel utshwere muruti tate yabona mangafundisa aphethe lo moya kaJezebel utlayetsa dintho ka tsela ya moya not ka tsela ya modimo uzenza izinto ngendlela kamoya hayi ngendlela kaNkulunkulu ha re tshama dimoni wa upula re ngevile hotele mama manje ukhipha lo idimoni uyakhumbula izolo besihoteleni then you don't have to cast the demons any longer it's a fire extinguisher manje ke ungusicimamlilo it's what it's a fire extinguisher ungusicimamlilo the spirit of Jezebel umoya kaJezebel it is not after the nonentities but it comes after people
people who carries power. Awufuna abantu abangasilutho, ufuna abantu abathwele amandla. Even the senior prophet TB Joshua has experienced this spirit. Naye usina prophet TB Joshua ke wabona lo moya ebandleni. Because where there are prophets, the spirit want to divide things. Ngoba la kukhona abaprofeti khona lo moya ufuna ukuhlukanisa izinto. It needs a rest place. Udinga indawo yokuhlala. It needs what? Indawo yokuhlala. There are things that shows the symptoms of the movement of this spirit. Kunezinto ezibonakalisayo okanye izimpawu zalo moya. There are things that exposes the movement of this spirit. Kunezinto ezibonakalisayo ke indlela zalo moya. You know this spirit, my brother. Yabona lo moya mfethu. When it takes you out of your marriage, Mawuzokhipha ke emshadweni wakho. it's not like this spirit loves you. Akusukuthi lo moya kuthanda. Hey. It will take you out of your marriage. Uzokhipha emendweni wakho. And it's so seductive, I said. Kanti ke uyakhohlisana. And it will sit you well and wash your feet. Wabese uphathe kahle. Every man needs his feet to be washed. Wonke umuntu ufuna inyawo zakhe ukuthi Can you find it cheaper in Amasadi? It's not paisa. nginikeza amathipu nabesifazane ngingabhayi. I'll kapisa man. Akugezi inyawo. Can I just have a spirit? Ngisho lo moya kaJezebeli. I'll be sitting my I'll peel. I'll peel. Akulethele nje amaqanda aphilayo. Masadi I'll sit back still yani. Owesifazane akulethele ibhakstini Masadi wa. unkosikazi wakho. Sit back still yani. Ukulethela nje istina nje seqanda. Uyakanyolela ukuthi yalapha. Ukhali ilimi la. Kodwa yena. Uyikisa ithuthumela. Uletha nje. Yani mfuki kunomasona. Ngizwa bona masona. Kiramo ya waJezebeli. Lo moya kaJezebeli. Yatibimela. Ngikuthambile. Yani mfuki lo. Angizwa. Khamuna athi umfuna thomo. Uma osilisa vuka ekuseni toqala. Bafu yabethe awlo imoha uFilipe. Ibhavu yamanzi nje athuba lo. Kamo ya waJezebeli. Kona umoya kaJezebeli. Kamkhobe ngentela sikahona. Ngendlela uyingozi ngayo. Wenza utoba munora atsheka hayi. Udonsa ukuthi aphume kwakhe. Yani mfuki man. Angizwa. Wenza. Uhe idonsa ukuthi aphume kwakhe. Yena asarike beto bana musayo sirasoro soko. Solongo nje kwaba yimbo onje angikazi ngamona. Sarike beto. Solongo kwaba yimbo. Nakwa hakakwa. Mina leko Hama mafeta ukapa. Njalo nje unyaka kemukhotsa. Uma beqeda ukugeza njalo ufuna mina mina ngimgcoba. Mara naba nkosi. Kodwa mina ngixoxiswa mina. Jezebeli hafika. uJezebeli befika. Ngithi wena usendiyetsi. Wenza izinto wena ungazenzi. Athembekelaise ngithonthe usendiyetsi. Athembekelaise kwizinto ongazenzi wena. Chineke. Baby, we're best man. Hallelujah. Ke moya wa Jezebeli. Moya kaJezebeli. Wena o botsa monna hae ntho ya ho nona. A wena o re o ko rata wa tsho ke rata six pack ya hao papa. Wena uthi makuyazi lento ekhuluphele le uyena uyazi ngithatha six pack yakho. Wa bona one pack ya hao papa ke ra. Le one pack yakho nje ngiyayithanda. Ka mo tshwana le mpeng a ke ra. Motho ya tshwere ke moya wa Jezebeli. Umuntu ophethe umoya kaJezebeli. Ha mosadi a tshwere ke moya wa Jezebeli. Abasifazane phethe umoya kaJezebeli. Aka ukuka le monna le papa mona mona mona. Ungene emabandleni What is wrong? uyaphikisa. O rekela moruti di-presente tša o se fela. Thengela umfundisi wamapresidenti angapheli. Awa ke a bolela phela. Ngiyakhuluma phela. Ke a bolela phela. Ngiyakhuluma. A ke re moruti di reke motho. Umfundisi yamuntu Ga le ena a dira kanti di-presente. naye akawathandi amapresidenti. A mo rekele di-Rolex tša di-phone. Tša di-watch. Akamthengele nje amawatshi oRolex.
Mosadi ya uto tena ka phepa utena le panyapanya. Because I want to get a pet jack patology. Panyapanya. But it's with you, Panyapans. Yo panyapanya. Come on, Alena. They not the Rolex. You're not patting Rolex. 75,000. You're 35,000. Without innocent down, we don't attack the beast without doing something to make them to be drunk. Asitaseli nyosi ngaphandle ukuthi siphatheke ethize ezokwenza ukuthi idawo. We have to bend the tire next to where they are. Kumele nje sishiseke ithayela la kuduze na drunk by your smoke. babeseke kuzidakwa ke Then how reckon the Rolex and you want to water? Utaisha the nose. seyitongela nabo Rolex udakiswa ke lo ino Moya wa Jezebel. moya kaJezebel Mona Jinaha. indoda aphume kwakhe. After 10 years, Emva ka-10 years Jezebel umunchame noka one. uJezebel ukhipha amazinyo ngamunye Ujule kaya ni shapane plus nax. uphume ekhaya eright. How we are saying man or mufadi yaka kinga. Kaya ubasa ya Amazinyo mufadi waka kinga. osikambiyini Umsibana ni menu afele. umazi anamazinyo phela. Jezebel want destroy. Jezebel uyadestroy. You need to protect your marriages. udinga ukuvikela umshado wakho. You need to protect your relationships. udinga ukuvikela ubudlelwano bakho. The Bible says in the book of John 10, ibhayibheli encwadini kaJohane the 10 enemy came to do what? To steal, sitha size ukuzotshontsha to kill, and to destroy. kulala nokubhidliza. That is the characteristics of Jezebel. lokho-ke kuyisimilo sikaJezebel. There are many churches that are there kunamabandla amaningi afile because his assignment ngomsebenzi wakhe is to see the churches be closed, ukubona amabandla evaliwe, especially the prophetic churches. ikakhulukazi amabandla esiprofethi. lawo amanye akanandaba nawo nje unendaba gcwele nje yazi zigcwele. Why? Kungani The target is the prophetic. itarget kuamabandla esiprofethi? It's because the only thing that can expose this person is prophets. ngoba iyo into yodwa njengafeza lo moya ongabonakasa lo moya inkonzo esiprofethi. There are things, the move that exposes its move. kunezinto ke ezibonakalisa ke indlela zawo. The evil personality is one of them. ipersonality nje embi. The evil personality. ipersonality nje embi. Mutona, umuntu wakhona akaurwaruwa nika. angathuka nje manje. Orapela kiarape. Kukhuleka nyakhuleka. Mara ngawubicha kadilo nje ngawubicha. Ngakubiza ke ngakubiza. Hayibo. Mabani uli intercessor we. Izolo nje bowuyintercessor. Soto wala bahlapana makanaka. Manje subiza ke ihlabe ngaka. It's one of the symptoms. Okunye ke kwezimpawu zakhona. Evil personality. Evil personality. Number 2, Okwesibili, the spider web analog. analog is spider web. Hey. You know what is happening when we talk about the spider analog? Yabona uyazi kwenzakalani masikhuluma nge-analog spider It web? will take people out of the church. Hence I said, it will take them out and you're nice son. Ngeke ngithe izobakhipha abantu kodwa kusale wona. But there is a web that when it takes them out, it puts them there on the web. Kukhona ke lento ebambayo ibabeka kuyo labantu ebakhiphayo. Have you ever seen a spider web? Usuke wabona ke i-spider web. In most cases, a spider web will be next to the sun. Enkathini eningi spider web izoba nje duze nelanga. When the sun is coming, La ilanga lishaya khona. that's where you will see a spider web. Kula uzobona khona i-spider web. Why? Because when the sun is shining, things will come from this side, running there, they cannot see it. Ngoba ke uma ngabe ilanga livela sigijimela la abakwazi ukuyibona. That is putting somebody on a track Kodwa ibeka umuntu kwi-trap to destroy your life. ukubhisa impilo yakho. When the lion wants to attack Ma ibhubezi lifuna ukuhlasela. the mob of animals, Ukuhlangana nje kwey'lwane ey'thile. it will roll so that they may be scattered. Izorora ukuthi ke zihlakazeke.
There's one of my daughters, you know, that was Friday, I think. You know, I cried. The spirit of Jezebel pushed her out. And I saw her carrying a green thing. Adilata wanaka, adilata. Aya lankuta lo. Aita. Adilata wanaka. And in trouble to go to many new one go mo mushiba. Kapa mo gutege ohambe nenye gani amege yo fan bazifunga. Kai bishauri yena mfana waka no weza bya. Gazibuza ukuthi mfana amege ndodana manje wenza. The spirit of Jezebel is so seductive. Umoya ka Jezebel nje uyakhohlisa. Will take you out of the umbrella. Will take you out from the protection. Will take it out from uzokhipha ku umbrella vikeleka. So that you may be exposed outside. Ukuthi ube exposed. Ngaphandle. It will make a spider web to trap you. Uzokwenzela ke spider web ukuthi ke trap we. There will be a charismatic type. Kuzoba khona ke uhlobo. Charismatic type. Uhlobo ke labakholwayo of energy on this host of this thing. We energy kulento. This host. La uvela khona. This energetic. I can lead a prayer and lead the worship team. Abare. Angalida umkhuleko ahlabelela ashumayela. Ipheteka mkawudine kama huye. Lezinto zokuzifuna kuye. Hayi abangukuthi bona masono. Abangizwa ko nomasono. Kina ngaro uyitsebele. Ngifuna ukuthi usibheke. Ulimala mudimu nakwela mkhulu. Unkulunkulu mina ngiwela kuphi? Am I a builder or am I a destroyer? Ngabe ngilo wakha okanye ngilo bhedlisayo. What are you here for? Ask your neighbor, say, why are you here? Buza umakhelwane uthi kungani ola? What is your assignment? Msebenzi wakho yini? And in most cases, ekhathini eningi the carrier of this spirit, umthwalo walo moya. They are sharp and very attractive. Ba sharp kanti ke futhi ke ba attractive kakhulu. Ole bela musadi wa ora. Hawa wena. Uthuphe nkosikazi wakho Alikuki bela masonto keleza. Yazi yona. Akero musadi wa ubele bana. Awusho nkosikazi wakho uzokuzalela abantwana. Uthetheka budget. Ugcwele njenge-budget. Bethu uma na ufafika, Hayi lona ke ufasifika. hayi ukuki man. Angizwa man. Letha my urata attention. Noma hamba uthanda attention. Urata ufika kregeni la. Uthanda nokufika sontweni la. Madoka mkamshezi. Ukuthi wekabeza bebuye. Assignment yaha. Assignment yakhe. Hayi alikuki lo. Angizwa man. Ubufikile fika kawana. Ufasifika. Abena nabo ukeka liwana tuliuze. Nathi abafundisa sibona into nje. Hayi ngiyale kuja ngiyona. Ngiyakutshela siyasibona. Nathi ngoba thina sebefundisa sabona. Maxhosa lo hona sabona. Abeke sekhona sisabona. Luisa baruti man. Nisebefundisa. Hello. Hallelujah. Moya wo dangerous useductive. Lo moya ingozi kabi uyakhohlisana. Kadi kwai. Nje ngamaXhosa nje. How was I in church when there is something at the back of his mind? Mawenza lezo zinto khona ke into thize nje ngqondweni. He's looking for something to cash. Ufuna into zombamba kuye. He's looking for somebody to. Ufuna umuntu ozombamba. It's not only operating kabo mefela. Hayi awusebenzi nje ngabantu besifazana. Ngoba thumba basadi utakahambe ntokwesikhona khona. Ngoba besifazana unjani uza nje. Alibaka basadi rakadi khona khona. Mama abantu besifazana niyawathanda ke abantu abayisikhona. Rakadi khona khona. Niyawathanda ke abantu besilisa abayisikhona. Bala kulekela lapho muthi umuntu lokuphula mathe
Abale baba besumela nje. Ngibhekile njalo. Watoka ngelo tshwara mu. Moya ka Joseph. Hadi kubulela makana. Kuluma manga yini na. Makasibene wana. Bana karati kali kifumo cha kibone kiabona. Ai, ngiyabona ngibona ngiyabona. Baba meditate kana na usiku. Abantu bazomthetho ngobabusuku kabe abona. The spirit of Jezebel. Umoya ka Jezebel. I pray that I may not become a Jezebel of your life. Yakhula ukuthi ngabe Jezebel wempilo I yakho. pray that I may not become a Jezebel of your life. Ukuthi ngabe Jezebel wempilo yakho. Sibo papa. Hey papa. Papa. Oh my God, we just papa na mina papa. Abanye nyama bizuba beqonda ukuthi ba. Ngiyabulela ke natha baleni la. Hayi ngiyakhuluma ngandaba. Laba basiriya sikiya tsaba re kele. Ngaba serious yazuwe. Ape mamuruti na mutshwanela. Mara na ka kule ba. Mina ngafika. Hayi bo. Jesus! My man, the reason why you are not Jimmy. Answer that only get like Jimmy. Not original. Que recupera a orelha. Pelo Sumaela. Ei! Que recupera a orelha. Pelo Sumaela. Corre, tu é la wana ka una no rama. Ei, Ei! Amen, gai. O jeune Amen. Amen, gai. O jeune Pio Amen. This spirit, why am I saying all this? Bunga ningisho go long gonkelo. This spirit likes people who are attractive. Lo montanda bantu aba attractive. Unokubana mushimanyana wa keyboard abafeta kamuka. Jole ngokolo people Kuri we position muzote na thoba rete. Bana rete ro ni keyboard. Kati watanga ni watu shy people. Awa jarera pe. Sumaela pe. Hello. Hallelujah. Have you you are a camera whatever. Kama kirejeni. Uwanje ubit. Ule umama ko guru no tshwana camera. Sister no rata no tshwana camera. Ese tadela no uthi bantu kamera. Ah, khopela orera. Aka Sumaela. Wabona moya o. Yabona lo moya. Ushumisa batho ba le ba sebetsa ka mo dikerekeng. Usebenzisa abantu abasebenzayo emabandleni. Ah, ke arela man. Ngashumana pe. Unokhona motho mwalinya na mara osu. Unoratela motho re kwa bo moruti. A se moruti kwa mo. Uthanda umuntu nje ukuteka kubo nje wabo ufundisi. Unemolo re bana ba bo moruti ba feta balinyana bya ka kerekeng. Uzoyatabela ukuthi ke abakufundisi baqeda Kana kana tsaitlo re ke ba bo moruti. ngenxa yokuthi nje wabambithathela ukuthi ke Lona sister ba re ba o pantsa ditho ba re twa. Untolo sa ke wena. nawe nje bebesinezwi nyawo yancibiliswa yini Ore motho ke moruti. ukuthi umuntu Ka ufundisi haya mpenyana a rishi moruti. hayi ekhaya kudliwe Ka haya rishi bibili. ekhaya kudliwe Haya phasini dikuki ba tsaba. aningizwa basela Akifika ka haya mamuruti o na dijo, sente ke provide. mangifika ekhaya umama ufuna ukudla kumele ngondle I receive. Today are you not? Amen okay. uhlonipho amen Amen okay. upho amen Mbengela no fika a testify mare mudimu has opened the big door. Kore uno bona ka roka ita. O ka re o ka ra feta re mbengela tshware ke hao.
uyazi uzipenyana uNkulunkulu sevulama umuntu kuyidlulisa kupenyana uzengathi upenyana emambengi yawo uri ga mpelelo mo tshwara ka milioni akukho lokho ngashumayela phela ngashumayela phela isesiwohlalise lo mbona uhlakaniphile asike batho ba o ka re aba lebeleleng awufuna abantu akade ababukeki ka aya limbuki aningizwa sike batho ba o lebeleleng ufuna abantu ababukeka kahle kodwana re ubona ngiyabona ngikubona ngiyabona ubona ngiyabona ukubona nje ngiyabona moya wa Jezebel moya kaJezebel moya mama kaJezebel urata mayelo boni too much uthanda amayelo phone kakhulu Dareka say amen mayelo boni noma ngamsho amen mayelo phone urata uma uthanda amayelo phone ukarike lebelela mayelo boni ukarike lebelela sola mayelo phone ngiyanisona Yo ya lebelela ngiyabheka nje ngiyanisola This spirit lo moya is very intelligent. uhlakaniphile kakhulu It is very calculative. uyakwazi ukushaya ibalo This spirit lo moya utaitsa research ka ramalepa tsa ramalepa rata uzowenza i-research kweRamalepe uwazi ukuthi This uRamalepe spirit is very calculative lo moya uyakwazi ukushaya ibalo zawo utara tsekele ngo lebelela mamurito plani serious uzaniboza inkonzweni njalo ubona umafundisi nje useyehleze serious and yona ifita ka smile abese ufika usmile aya liku mamurito smile smile usmile phazamisa smile lebana ba ka mo usmile nengane zakho ba ka phazamisa waza bazokuphazamisa enga ka sala smile uma besithatha usmile is so intelligent uhlakaniphile lo moya ucheka into tse batho ba se dibone ukhipha izinto abanye abantu bangaziboni kakashe no mo critique wo se o bona ai muruti una le dimples o di bone le ukufika namhlanje sontweni ubona usubona ukuthi ngathi imfundo zama-dimples awuboneni hona ba se dibone wena wa lo abantu dala belanawo abakaboni wena ufika nje The spirit of Jezebel umoya kaJezebel will always seek to be the center of attention. uzohlezi nje ufuna ukuba yi-center of i-attention it also need to be a center of uzohlezi nje ufuna i-attention the spirit of Jezebel umoya kaJezebel sinata ubo wasiyabonwa sithanda ukubukwa nje kuri sometimes siyapara le tshotshelo re ga tshwala o tla bakereke ngesinye isikhathi ugqoka izinto obona ukuthi akumelanga nje uze ngakho esontweni lo moya I remember I was still a brother ngakhumbula nje bengisasewubrother preaching at schools. ngishumayela ey'kolweni One day I was preaching at Mastrakas. Is it Mastrakas or Mas7? ngolunye usuku bengishumayela ngaseMasiqhakazi It was during the break time. bekuyisikhathi sebreak uvangeli nje ngishisa And I preached. ngashumayela ngaba ngelisisi nje ngeza ngaphazamiseka nje Because but come come to fast ki arega ki momo ye. ubo ngamana nje phansi ngiyashumayela ngisemoyeni Kwa. Linakana ngobona ri. kwasho kusho nje khosi nami ngafuna ukubona ukuthi yini lento phazamiseka Ithatha rinti ke rata mona. ngithanda ukuthi iqiniso ngiyalithanda And every can level like a better kibu yellow bow. mangithi ngiyabheka ngashawa nje kuyelo phone what the fuck Bari wanaka. what the fuck Dilandi kama polisi. wathi nje amalanga amaphondo And ka lebelela ka yes. And after no snaji tafula ni. bengekho matafula After jwana ka mopeleka. wahlala la ngaphambili And uha. ula Karanta batswana ba re uha. abathi-ke ula Akila ka mopeleka. wahlala la ngaphambili Ka
dia gore a ke bone ka rest ngashaka ngimboni ngashumayela ke nne ke sa bolele seno ke sa bolele ke meditate ngithi ngisameditate ke gore praise God praise God awa mathoka abari mathoki diala a ke sa bo kodwa amehlo wazi komuntu mathoki are praise God ngithi praise God lento le ke le go God dear